আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমাদের এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিয়ত প্রত্যেক রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। রোববার আমি লাইভ প্রোগ্রাম করি এবং তার পরের দিন সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার পুনঃপ্রচার করা হয়, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, আর আমার স্পেশালিজম এবং আমার দক্ষতা অভিজ্ঞতা হলো এই ক্রিমিনাল ল এর উপরেই। তাই এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমি লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না, অর্থাৎ মানুষের মামলার বিষয়াদি আরেকজনের জানা হয়ে যাবে, এইটা রিস্ক থাকে। পুলিশ কেসগুলো খুবই আপনার সেন্সিটিভ কেস, এগুলো আরেকজনের জানাটা কোনো সময়ই ঠিক না, এবং যার জন্য আমি এই প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এই দেশের নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। অনেক কেসগুলো আমি করেছি যেগুলো কোর্ট অফ অ্যাপিলে গেছে, যার জন্য অনেক পাবলিসিটি এই কেসগুলোর আপনার হয়েছে নিউজ মিডিয়াতে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সে প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা জাজের স্পিচ আপনারা শুনবেন। সে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে প্যারেন্টসকে, মা বাবাকে, তাদের 10 মাস বয়স্ক বেবিকে হত্যা করার জন্য, কিল করার জন্য, 10 month old বেবি, এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ফাদার এবং মাদার দুজনকেই। জাজে যে স্পিচ দিয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে, ওই স্পিচটা আপনারা শুনবেন আজকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশন নিয়ে যায়, সেটা ঘর থেকে হোক, কাজের জায়গা থেকে হোক, রাস্তার থেকে হোক, যেখান থেকে হোক না কেন, আপনি সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে ভালো করে লম্বা করে মিটিং করে সব বুঝে সুঝে প্রিপেয়ার্ড হয়ে তারপর আপনি পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউ ফেস করবেন। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলবো, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আপনার এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখনই আপনাকে পুলিশ ডাকবে, আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে স্টেশনের মধ্যে, তখন আপনি সহসা দেরি না করে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট যারা সলিসিটর, এই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করে তারপর আপনি ইন্টারভিউ ফেস করবেন। আমি আজকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্যারেন্টস জেল ফর লাইফ, তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ওভার মার্ডার অফ 10 month old ফিনলি বোর্ডেন। তাদের বেবি
10 মাস বয়স্ক বেবিকে হত্যা করার জন্য। Couple jailed for savage Christmas Day murder of baby son. এটা বর্বরোচিত একটা হত্যাযজ্ঞ তারা করেছিল এবং বেবিকে হত্যা করেছিল, যার জন্য এটা ক্রিসমাস ডেতে হত্যাটা হয়েছিল and তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। Finley Boden's father imprisoned for minimum of 29 years and his mother for minimum of 27 years. তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, কিন্তু জাজ বলছে কি মিনিমাম তাকে 29 বছর জেলখানায় থাকতে হবে, এরপরে এবং মাকে থাকতে হবে 27 বছর। এরপরে ছাড়বে কি ছাড়বে না সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার প্যারোল বোর্ডের উপরে। আপনারা জাজের স্পিচ এখন শুনবেন। জাস্টিস টিপলস কিভাবে কথাবার্তাগুলো বলছিল, স্পিচ যেটা দিয়েছিল সেটা আপনারা এখন শুনবেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এখন ভিডিওটা প্লে করেন প্লিজ। Stephen Bowden and Shannon Marsden, I have to sentence you for the murder of your son Finley, which you were convicted of unanimously by a jury of this Crown Court on the 14th of April of this year. Finley was a lovely baby. He was happy, smiley and chuckling. He was just over 10 months old when he was murdered by you. I now turn to the facts of this case. I must sentence you on the basis of the jury's verdicts, and I must be sure to the criminal standard as to the factual basis on which to pass sentence. The facts in relation to the last days of Finley's life are terrible to describe and very distressing. Finley died in the very early hours of Christmas Day 2020. He was in his cot in your bedroom at home. He died of septicemia, endocarditis and pneumonia. The infections which killed him had all set in and taken hold because of the extensive fractures to Finley's ribs and other bones, which acting together you inflicted on him, and I'm sure you did so before the 16th of December, which was more than 9 days before he died. You both knew that Finley was very seriously ill and dying as a result of what you had done to him, yet you deliberately failed to seek any medical help for him, and you deliberately made sure that he was not seen by anyone who could have rescued him and taken him away from your care. Medical intervention would have saved Finley's life, and if Finley had been given antibiotics and the necessary care in the minutes and hours before he died, he would have made a complete recovery. He would have been alive today. I'm sure that you both knew Finley was dead when you dialed 999 at 2:27 a.m. on Christmas Day. Finley had, by that time, been dead for over half an hour. 5 minutes later, there was a very experienced paramedic on the scene. He had been told there was a paediatric arrest, and when he arrived, he could see straight away that Finley did not have a pulse. He was unkempt and dirty, his clothes were dirty and stained, and there were obvious marks and wounds around his mouth and nose. The paramedic then asked both of you for a history of what had happened that evening, and you both lied to him. You told him you thought Finley had COVID, that he was fine when he went to bed at 7 p.m, and that he'd been woken for a final feed around midnight before you went to bed. None of that was true. Finley was rushed to hospital with you, Shannon Marsden. Nothing could be done. Many of the marks and bruises on Finley's body were obvious to the doctors who saw him and tried to revive him. You, Shannon Marsden, told various lies to the doctors that night when they were trying to understand what had happened to Finley in the days before he died. You, Stephen Bowden, arrived at the hospital at 4:20 a.m.
and once there you too lied to the doctors about the final hours and days of Finley's life. There is a standard process which follows the unexpected death of a child, and that process was adopted in this case. Finley's body was examined by a variety of medical experts who provided opinions as to what they had found. These skilled medical examinations identified the cause of Finley's death and revealed numerous non-accidental injuries to his body. Finley had 46 rib fractures. 12 other bones were fractured. These included Finley's pelvis, both his legs, both his collarbones, his left shoulder blade and his right arm. The agreed medical evidence was that these fractures were all inflicted between the 4th and 22nd of December, and they all caused Finley severe pain and suffering. Considerable force was required to cause these fractures. The rib fractures were caused by forceful compression of Finley's chest. The fractures to Finley's ribs and the pain that caused to him meant that he could not breathe properly. Pneumonia then took hold in his lungs, and it was that untreated infection which spread through his body and developed into osteomyelitis, endocarditis, and septicemia. It was those infections which killed him. The fractures to the pelvis were caused by forceful pressing down on the hip area. The fractures to the collarbones were caused by forceful squeezing of the shoulders towards the chest or direct blows to the fracture sites. The spiral fracture to the right femur was caused by দর্শক আপনারা শুনছেন জাস্টিস স্টিপলস এবং জাস্টিসের এই স্পিচটা আপনারা শুনছেন এখন সে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে স্পিচ দিচ্ছিল ওইটা আপনি ক্রাউন কোর্টের জাজ সেটা আপনারা শুনছেন এখন এখানে ইউনানিমাসলি ডার্বি ক্রাউন কোর্টের থেকে আপনার ওরা ভার্ডিক্ট দিয়েছিল জুরি মেম্বার যারা ছিল তারা মানে সবাই একসাথে মিলে মানে 12 জনের 12 জন জুরি ইউনানিমাসলি এই ভার্ডিক্টটা দিয়েছিল মানে তার বিরুদ্ধে ওইটা ক্রিসমাস ডেতে তারা হত্যা করেছিল জাজ বলছে এক্সটেন্সিভ ফ্র্যাকচার তার বোন তার হাড় মাংস চারিদিকে সবগুলো তার ভেঙে দিয়েছিল এগুলো আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচের মধ্যে কোনো মেডিকেল হেল্প তারা সিক করে নাই যখন প্যারামেডিক আসছে ওই প্যারামেডিকের কাছে সে অনেকগুলো তারা মিথ্যা কথা বলেছিল অনেক লাই করেছিল সে কিভাবে মারা গেছে তার মৃত্যু যে আসল কারণ যেগুলো সেগুলো তারা কোনো কিছুই প্যারামেডিকের কাছে বলে নাই এবং এটা ক্রিসমাস ডে 2020-তে এই হত্যাযজ্ঞটা আপনার হয়েছিল সে মারা গিয়েছিল এবং এইটা আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা আবার প্লে করেন জাজের স্পিচটা রেস্ট অফ দ্য ভিডিও প্লিজ holding Finley's knee and twisting the leg. The fracture to the right tibia was caused by forceful gripping and twisting the leg. The fractures to the shoulder blade, arm and other fractures to Finley's legs were caused by direct blunt force blows. There were 50 bruises, 11 abrasions and 9 marks to Finley's body. Most of these bruises, abrasions and red marks were to Finley's head and face. I'm sure that the circular bruises on Finley's head and face were imprint marks, and they show that Finley was held on the head with excessive force on a number of occasions. The upper and lower frenulum in Finley's mouth was torn and ulcerated. There were inflicted injuries caused most likely by pushing Finley's feeding bottle into his mouth with excessive force or by a strike or forceful push against his mouth. There were extensive areas of burns on his left hand. The first area over his fingers were caused
by contact burning. The area on the side of his hand and little finger were caused by flame burning. These burns caused Finlay intense pain. As to the infections, the infection of osteomyelitis in Finlay's bones caused him deep throbbing pain. He would have had a fever, discomfort and suffering as a result of the pneumonia and endocarditis. The medical experts also identified that Finlay's thymus gland was severely depleted. This was a consequence of the severe or prolonged stress to Finlay's body, trying to fight disease and infection. From all the evidence, I am sure that the fractures were inflicted on at least 2 separate occasions by sustained brutal assaults. It may well have been more, but I cannot be sure of this. The first occasion was the 12th of December 2020. The second occasion was between the afternoon of the 14th of December and the morning of the 16th of December. I'm also sure, given the nature and number of other injuries and their location on Finlay's body, that he was subject to repeated abuse on multiple occasions. Once the injuries had been inflicted, Finlay's daily experience was one of considerable pain, distress, and suffering. The consequence of all the fractures to Finlay's body was that it was obvious to both of you by the 16th of December that Finlay was very seriously injured and he was utterly miserable. Finlay was no longer able to sit up and play with his toys. He was no longer able to feed himself. Everyday activities such as changing his nappy, lifting his arms, putting outdoor clothing on him, or putting him in his pushchair, all caused him severe pain. The pain in his fractured pelvis and thigh bone could only have been alleviated by morphine and immobilizing his body. You also knew that Finlay was not eating his food. Instead of gaining weight, he lost weight. That was because, as he had so many fractures, eating caused him pain and he was not well enough to eat. And on top of that, his body was fighting the infections that he had. By the evening of the 23rd of December, he was plainly dying. There was nothing subtle about this at all. It was totally obvious to both of you. I now turn to some of the background. You met each other in the summer of 2017. Stephen Bowden, you were 24 at that point. Shannon Marsden, you were 16. In no time at all, you were inseparable, drawn together by your use of drugs and the unhappiness you felt in your own lives at the time and your instant attraction to each other. You, Shannon Marsden, were besotted with Stephen Bowden. From what they saw and from the lies you both told them, they thought things were going well. The true position, which they were unaware of, was that you were both using large amounts of cannabis, were in financial difficulties, were arguing, and were not coping very well with the children due to lack of sleep and being woken at night. On top of that, there was an inflicted bruise on Finlay's forehead, which the health visitor and social worker both saw. By the 29th of November, there were bruises on the fleshy part of Finlay's cheek, the junction between his cheek and ear, and on the side of his scalp. These were also inflicted injuries, and I'm sure they were not the same bruises seen by the health visitor on the 19th of November. Only you two know what actually happened within your home at 218 Holland Road after the 4th of December. Your home was a very small terraced house. You both saw and heard what went on within your দর্শক, আপনারা শুনছেন
ডার্বি ক্রাউন কোর্টে জাস্টিস টিপলস স্পিচ দিচ্ছে মা বাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে। এরা ছিল ড্রাগ এডিক্টস দুইজনেই, এবং তারা তার ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল তার প্যালভিসকে, কলার বোন এবং তার লেগগুলোকে টুইস্টিং করে একদম ভেঙে দিয়েছিল, এবং অ্যাবাউট 50 ব্রুজেস তার বডির মধ্যে তারা আপনার দেখেছিল ডাক্তাররা। এবং সে বসতে পারতো না, উঠতে পারতো না, এবং তাকে এইরকম অবস্থায় তাকে ফিডিং করাও কোনো সম্ভব ছিল না। এবং এইভাবে তাকে মানে মুমূর্ষ এইভাবে তাকে জখম করে তাকে হত্যা করেছে। জাজ আপনি বিভিন্ন পয়েন্টগুলো একটার পর একটা বলে যাচ্ছিল। এবং এখানে তারা বলছে কি মাদার ছিল 22 বছরের, ফাদার ছিল 30 বছরের, বার্নড অ্যান্ড বিট দ্য ফিনলি বর্ডেন, leaving him with 130 separate injuries, including multiple bone breaks and fractures. এবং এইগুলা তাকে বিভিন্ন ফ্র্যাকচার করেছিল এবং 130টা ইনজিউরি তার বডির মধ্যে আপনার তারা দেখেছিল। এগুলো আপনার খুবই এই সিরিয়াস কেস, এবং হি ডাইড জাস্ট এ ফিউ উইকস আফটার বিং returned by authorities to his parents' home in Chesterfield. চেস্টারফিল্ডের মধ্যে তাকে কেয়ার থেকে সে আপনার অথরিটিস কেয়ারের মধ্যে ছিল, এবং ওখান থেকে তাকে রিলিজ করেছিল, এবং রিলিজ করার মানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে মারা গেছে। তারা এমন ভাবে তারা তাকে জখম করেছিল। এগুলো ছিল আপনার ড্রাগস এডিক্ট, এবং এই বিভিন্ন কারণগুলো আপনার জাজ বলবে, আপনারা শুনবেন পরবর্তীতে যখন এটা আসবে। and his injuries included fractured thigh and broken pelvis, burn marks and 71 bruises. এবং জাজ বলছে কি তাকে যে ইনজুরি করেছিল সেখানে তার বার্ন, তার মানে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুনের, এটা মার্ক আছে, এবং 71 ব্রুজেস, তার পেলভিস এবং তার কলারবোন সবগুলা ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল, সবগুলা ভেঙে দিয়েছিল। এইগুলো আপনারা জাজের স্পিচের মধ্যে শুনবেন। এবং সে তখন এমন ভাবে মানে মানে এত এইভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, এমন ভাবে তাকে জখম করা হয়েছিল, সে সার্ভাইভ করতে পারে নাই, এবং ক্রিসমাস ডেতে সে মারা গেছে। এবং এই বোর্ডেন এন্ড মার্সডেন, হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, they denied murder but were convicted after a trial at Derby Crown Court by unanimous verdict. Unanimous verdict জুরি দিয়েছিল, তারা অস্বীকার করেছিল হত্যাটা, কিন্তু জুরি 12 জনের 12 জন জুরি সবাই তাকে গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল। আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, এটা আরো অনেক লম্বা ভিডিও আপনারা দেখবেন। এই ভিডিওটা নেক্সট সেগমেন্টের মধ্যে আমরা জাজের স্পিচটা আরো শুনবেন। আপনারা সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই ক্রিমিনাল ল এর উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান, এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম। আপনারা দেখছেন জাজ জাস্টিস ট্রিপলস ফার্স্ট লাইফ সেন্টেন্স অন বোথ হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফকে, মা এবং বাবাকে, এবং মার্সডেনকে বলছে কি তোমাকে সার্ভ করতে হবে মিনিমাম 27 ইয়ার্স, এবং হাজব্যান্ডকে বলছে কি, বোর্ডেনকে বলছে কি তাকে মিনিমাম 29 ইয়ার্স থাকতে হবে। এবং সে বলছে কি she described the pair as persuasive and accomplished liars. খুবই একটা মার্জিত, একটা দক্ষ একজন মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক। তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, যদিও বলছে কি 27 বছর মিনিমাম থাকতে হবে, 29 বছর হাজব্যান্ডকে থাকতে হবে,
এর পরে ছাড়বে কি ছাড়বে না সেটা ডিপেন্ড করবে ফেরল বোর্ডের ডিসিশনের উপরে। তারা যদি মনে করে ছাড়বে না, ছাড়ার মতো তারা মানে উপযুক্ত না, তখন ফেরল বোর্ড তাদেরকে ছাড়বে না, তাদেরকে সারা জীবনেই থাকতে হবে। সুতরাং মিনিমাম 27 বছর এবং 29 বছরের পরে তখন প্যারোল বোর্ড একটা ডিসিশন নিবে, রিভিউ করবে তাদেরকে ছাড়া যায় কিনা সেটা। এবং বলছে কি তারা খুবই একদম দক্ষ মিথ্যুক, মানে মার্জিত ভাবে খুব পোলাইটলি তারা মিথ্যা কথা বলছে ডাক্তারের সাথে এবং অথরিটি সবার কাছে, and who inflicted unimaginable cruelty on their son, এবং অকল্পনীয় একটা ক্রুয়েলটি, একটা মানে একটা নির্দয় ব্যবহার তারা তাদের বাচ্চার উপর করেছিল। এটা আনইমাজিনেবল। আনইমাজিনেবল মানে এটা মানে কল্পনার বাইরে ছিল, জাস্টিস বলছে। দর্শক, আমরা আবার এখন জাস্টিসের স্পিচটা প্লে করব। আমি দর্শক কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা কন্টিনিউ করেন জাজের স্পিচটা প্লে করার জন্য। Own house, and you knew that your neighbours could hear through the walls if there was any loud noise or disturbance. You kept yourselves to yourselves, and you were desperate to ensure nothing should happen which could possibly be reported to the authorities by any of your neighbours, as had happened in the past. I'm also sure that as time went on, you were out of the house with the boys for several hours each day, so that if there were any unannounced visits from social care, they would not find you at home and could not check up on you and your children. You were both regularly using large amounts of cannabis in December 2020. Every day you, Stephen Bowden, went to collect cannabis from your dealer, usually with one of the children. You both smoked cannabis at the rear of your house, which stank of it. You were also smoking cannabis in the house, and in particular in your bedroom, and that is why there was cannabis in Finley's blood when he died. On top of that, it's well established that cannabis causes high levels of anxiety, depression and restlessness due to lack of sleep, and adversely affects any adult's ability to parent a young child. I'm sure that was the consequence it had on both of you, and why you were finding it increasingly difficult to cope with. What is then clear from the evidence is that something very significant happened in your home in the early hours of Saturday, the 12th of December. 12 hours later, you, Stephen Bowden, were telling your drug dealer that you were after more cannabis. That is because to get hold of the drugs when you were struggling to find any money to pay for them, you no doubt wanted your dealer to somehow feel sorry for you. This was the first occasion there was any suggestion that Finley was unwell, and I'm sure that by the 12th of December, Finley had been really seriously injured, and that was why he was so ill. I'm sure that it was on this occasion that some or all of the rib fractures were inflicted on Finley. Other bones may also have been fractured on this occasion, but I cannot be sure which. I am sure that was because between late afternoon on the 14th of December and 9:30 a.m. on the 16th of December, Finley was again really seriously injured, and his pelvis was broken, as were his legs and arm. He could no longer sit up. Finley was no longer the happy, smiley baby who'd been returned to your care 4 weeks earlier. You both knew that. And by the 18th of December, you had both agreed that you would lie and say that Finley was ill because he might have COVID, and that you had ordered a COVID test. You both knew full well that Finley did not have COVID, and you did this because you knew that if anyone asked to see Finley, this was the perfect excuse why they could not do so, and why they could not come inside your house.
It was an excuse that worked because you are both persuasive and accomplished liars, and because of the continued fear which was associated with infection from COVID at that time. By the 19th of December, you both knew that Finlay was really, really, really ill, with a really bad chesty cough, runny eyes, and that he had no energy and wanted to sleep all day, and you could hear his chest all day rattling and wheezing. Pneumonia had by then set into Finlay's lungs as a result of the multiple fractures you have both inflicted on him. Neither of you asked for any help. In the meantime, on the 21st of December, you, Stephen Bowden, had lied to the health visitor and cancelled her visit by saying that Finlay had to have a COVID test. On the afternoon of the 23rd of December, the social worker, Emily, made an unannounced visit to your house to see Finlay. You, Shannon Marsden, had told her on the phone earlier in the day that Finlay was unwell and you'd ordered a COVID test. When Emily came to the door, you, Shannon Marsden, were outside the house picking up drugs from your dealer, and you, Stephen Bowden, had no intention of letting Emily see Finlay. You told her Finlay was upstairs asleep unwell. Emily made it clear to you that a statutory protection visit needed to be completed as she'd not seen Finlay, and you understood she would come back the next day. Emily then walked down the hill to speak to you, Shannon Marsden, on your own. You told her you were fine, and you deliberately did not tell her that there was anything very seriously wrong with Finlay. You chose to lie to Emily, knowing very well that she was there to check up on the children, and that she could and would have given you any help and assistance if you needed it. Emily আপনারা শুনছেন জাস্টিস টিপলসের স্পিচ এবং এই ফিনলি বোর্ডেন 10 months old baby 39 days after a family court ruled he could be returned to the care of his parents এবং ওর পরেই সে মারা গেছে ফ্যামিলি কোর্ট থেকে বলছি কি সে তার মা বাবার কেয়ারে চলে যেতে পারবে এখন কিন্তু 39 দিন পর কেয়ারের থেকে রিলিজ করার পর সে তার উপর যে টর্চার করা হয়েছিল তার হাড় মানে সবগুলা ভেঙে চুরে সব তাকে এক্সটেন্সিভ ইনজিউরি তাকে করেছিল তার বডির মধ্যে এবং সে মারা গেছে 39 দিন পরে 39 days after এবং জাজ বলছে কি তারা ক্যানাবিস নিত এবং ক্যানাবিস তারা ঘরের পিছনে নিত এবং সব জায়গায় ক্যানাবিসের গন্ধ ছিল প্লাস বেডরুমের মধ্যেও ক্যানাবিস নিত যার জন্য ফিনলি এই বেবির ব্লাডের মধ্যে ক্যানাবিস পাওয়া গেছে তারপর আপনার ডার্বি ক্রাউন কোর্ট হার্ড how Finlay was subjected to significant, substantial and repeated acts of severe violence এবং এই জুরিরা শুনছে কিভাবে হিংস্র ব্যবহার হিংস্র আক্রমণ আঘাত তার উপরে আনা হয়েছিল in the weeks before his death just মানে আপনার কয়েক সপ্তাহ আগে সে মারা যাওয়ার আগে he was beaten and burned and died on Christmas Day 2020 with 130 injuries তাকে আঘাত করা হয়েছিল তার বডির মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সে মারা গেছে আপনার ক্রিসমাস ডেতে with 130 injuries. Almost every bone in Finlay Borden's body had been broken. এবং জুরিদেরকে বলা হয়েছিল কি যে তার প্রায় প্রত্যেকটা বোন তাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল আপনারা শুনছেন ডার্বি ক্রাউন কোর্টের জাজ জাস্টিস টিপলসের স্পিচ আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা ভিডিওটা জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন প্লিজ
They left your house that day thinking that Finley had COVID symptoms because she believed the lies both of you had told her. Your neighbour Amy only heard Finley cry once, and that was in the early hours of Christmas Eve. I'm sure that the injuries to Finley were inflicted on him in your home, and when that happened, Finley would have screamed or cried in pain. The neighbours did not hear anything, and you had to make sure they did not hear anything. Otherwise, they might have called the police, social care would have been involved, and the boys would have been removed from you. You were both determined. Heard Finley cry or scream in pain because you inflicted the injuries I've described on him together, with one of you fracturing his bones and the other keeping him quiet with your hand over his mouth. What happened could only have been achieved by two people acting together. And together you lied to all the people, namely your family, your social worker and the health visitor, who could have helped Finley and ensure he was immediately removed from your care. By the evening of the 23rd of December, you both knew that Finley was dangerously ill. You, Shannon Marsden, thought he had sepsis, and you knew about sepsis because a close relative of yours had been in hospital with this. You knew that sepsis was a life-threatening condition, and you both knew that if Finley was that ill, then you needed to take him immediately to hospital or call 999. That is because that is what the information you had Googled on your phone told you to do. And it would have also been absolutely obvious to you, looking at Finley lying on the floor of the sitting room, dying. And you, Stephen Bowden, in your evidence accepted that you knew Finley was dying when you were shown the haunting image of Finley shortly after 7 p.m. on the 23rd of December. It is a deeply upsetting and chilling image compared to the picture of the playful child patting the dog only a few weeks earlier. You both still did nothing to help Finley. Rather, you continued to leave him to suffer. The next day, Christmas Eve, you went out as a family shopping in Chesterfield for 3.5 hours with Finley in his pram. You did that to ensure that in that time social care would not find you at home. Getting Finley ready to go out, moving him in and out of his pram, would have caused him excruciating pain. Then in the cold December evening, you all went out for another hour to Tesco and one shop in Old Whittington. The items you bought included formula milk for Finley. When you got home, Finley was put to bed in his cot, and by the early hours of Christmas Day, he was dead. You delayed calling the ambulance, but once you had done so, the paramedics were almost immediately at your home at 2:32 a.m. on Christmas Day, and shortly after that, the police were there. They noticed straight away the strong smell of cannabis. The photographs taken by the police on Christmas Day lay bare the filthy, unsanitary and unsafe conditions in which Finley was living. The bedding on his cot was covered in blood and vomit, as were his baby grows and vests. Other bedding which had been removed from his cot was likewise covered in blood and vomit, and you were both well aware of this. Finley's cot was after all by Christmas Eve in your bedroom, beside your own bed. The police recovered from your house empty bottles of Calpol, which in total had contained a month's worth of doses of Calpol, much of which you, Stephen Bowden, had given to Finley. Calpol provided very little of any relief to all the pain Finley was suffering, given the nature and extent of his injuries. Stephen Bowden and Shannon Marsden, I must sentence you both for murder.
The only sentence I can pass on you is one of life imprisonment. It is, in any event, the proper sentence for your crime. I also have to set the minimum term that you must serve before the parole board can consider you for release. That minimum term will reflect your overall criminality. The minimum term does not represent the time you will actually spend in custody. It is simply the minimum period that you must spend in prison before your case can even be considered by the parole board. If they do not order your release, you will remain in custody for the rest of your life. If they do release you, you will be liable to দর্শক আপনারা শুনছেন জাস্টিস স্টিপলস ডার্বি টাউন কোর্টের জাজ স্পিচ দিচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে এবং সে বলছে কি once the injuries had been inflicted Finlay's daily experience was one of considerable pain distress and suffering সে বলছে কি যখন এই আঘাতগুলো তাকে করা হয়েছিল সে প্রচুর আঘাত তাকে করা হয়েছিল তার ডেইলি এক্সপেরিয়েন্সটা ছিল আপনার অত্যন্ত কষ্টকর খুবই সাফারিং খুবই ডিস্ট্রেস এবং ব্যথার মধ্যে সে ছিল প্রচুর ব্যথার মধ্যে ছিল এই অবস্থায় সে মারা গেছে এবং তারপরে সে বলছে কি they were both persuasive and compulsive liars তারা খুবই আপনার মিথ্যুক ছিল তারা একটা persuasive liar ছিল who acted together Justice Staples said এবং সে বলছে কি তারা দুজনেই মিথ্যুক ছিল তারা দুজন একসাথেই আপনার এই বেবিটাকে তারা হত্যা করেছিল এবং সে আরো বলছে কি no one heard Finlay cry or scream in pain because you inflicted the injuries on him together with one of you fracturing his bone and the other keeping him quiet with your hand over his mouth এগুলা সে সব রিমার্কস গুলো স্পিচ দেওয়ার সময় এগুলো সব বলছিল এবং সে বলছে কি no one could heard কেউ শুনে নাই আপনার তার কান্নাকাটিটা সে যে স্ক্রিমিং করতেছিল পেইনের মধ্যে এগুলো কেউ শুনে নাই কারণ তারা একজন তাকে ফ্র্যাকচার করতেছিল আরেকজন তাকে মুখে হাত দিয়ে কিপিং হিম কোয়াইট উইথ ইউর হ্যান্ড ওভার হিজ মাউথ মুখের মধ্যে হাত দিয়ে তার মুখটা বন্ধ করে রাখছিল সে যেন শব্দ করতে না পারে কেউ যেন না শুনে এইভাবে তাকে তারা দুজন মিলে জখম করেছিল They knew Finlay was seriously ill এবং জাজ বলছে কি তোমরা জানতা এই বেবিটা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল and later dying এবং সে মারা যাবে yet no medical help was sought তারপরেও তোমরা দুজনে কোনো একটা মেডিকেল হেল্প তার জন্য সিক করে নাই সে কেয়ার হোম থেকে তাকে রিলিজ করার তাদের কেয়ারের মধ্যে প্যারেন্টসের কেয়ারে 39 দিনের মধ্যেই সে মারা গেছে এবং সে বলছে কি neither of you have shown any remorse at all for what you have done তোমরা দুজনেই কোন একটা অনুশোচনা তোমরা দেখাও নাই তোমরা যে এত বড় একটা হত্যাযজ্ঞ করেছো এইটার জন্য তোমরা কোনো অনুশোচনা করো নাই তোমরা খুবই মিথ্যাবাদী তোমরা ডাক্তারকে মিথ্যা বলেছো এবং সবাই যারা তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করেছে সবার কাছে তোমরা মিথ্যা কথা বলেছো এবং তোমরা তাকে এমন ভাবে মানে ইনজিওর করেছিল যে তার যে সে যে কান্নাকাটি করবে সেটা কেউ যেন শুনতে না পারে একজন তাকে আঘাত করবে আর একজন তার মুখের মধ্যে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখবে এগুলো সব জাস্টিসের স্পিচের মধ্যে আপনারা শুনছিলেন সে যে রিমার্কস গুলো করতেছিল এবং তারপর জাস্টিস বলছে কি Borden and Marsden both denied murder
and child cruelty এবং তারা দুজন হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ তারা দুজন অস্বীকার করছিল তারা চাইল্ড ক্রুয়েলটি যে নির্দয় ব্যবহার করেছিল সেটা তারা স্বীকার করে নাই বাট a jury found them guilty after a 5-month trial 5 মাস ট্রায়ালের পরে 5 গিলটি আপনার ফাইন মানে ভার্ডিক্ট দিয়েছিল in which they heard that almost every bone in Finley's body had been broken এবং জুরিরা শুনছে কি প্রায় প্রত্যেকটা বোন তাদের বডির ভেঙে দিয়েছিল ফ্র্যাকচার করে দিয়েছিল এবং তাকে ইউনানিমাস ভার্ডিক্ট দিয়েছিল গিলটি ভার্ডিক্ট দর্শক আপনারা শুনবেন রেস্ট অফ দ্য স্পিচ আমাদের লাস্ট সেগমেন্টের মধ্যে সবাই আমার সাথেই থাকুন আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আপনারা শুনছেন ডার্বি ক্রাউন কোর্টের জাজ জাস্টিস টিপলস যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল এবং তার আগে যে স্পিচ দিচ্ছিল যে সেন্টেন্সিং স্পিচ ওইটা আমরা আজকে প্লে করতেছিলাম প্যারামেডিক্স ওয়ার কল্ড টু দ্য ফ্যামিলি হোম প্যারামেডিকদেরকে ডাকা হয়েছিল ঘরের মধ্যে ওই চেস্টারফিল্ডের ফ্যামিলি হোম ইন চেস্টারফিল্ড after receiving a 999 call at 2:27 a.m. on Christmas Day reporting Finley as unresponsive তারা রিপোর্ট করেছিল ফিনলি বোর্ডেন যে আনরেসপন্সিভ তাদের মানে প্রতিক্রিয়াহীন ছিল তারা 999 কল করে শানন মার্সডেন এবং আপনার স্টিফেন বোর্ডেন তারা আপনার 999 কল করেছিল বলছে কি সে বেবিটা আনরেসপন্সিভ কোনো প্রতিক্রিয়া নাই তার মধ্যে হি ওয়াজ টেকেন টু হসপিটাল তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাট ডক্টরস ওয়ার আনএবল টু রিভাইভ হিম তাকে পুনরুজ্জীবিত করা মানে পুনরায় জীবিত করা তাকে আর সম্ভব হয় নাই ডাক্তারদের পক্ষে বিকজ হি ওয়াজ প্রনাউন্সড ডেড at 3:45 am he was pronounced dead তাকে ঘোষণা করেছিল সে মারা গেছে 3:45 am এ তারা এটা মানে বলছে বেবিটা মারা গেছে এবং তারা 999 কল করেছিল 2:27 am এবং ডাক্তাররা বলছে 3:45 am এ সে মারা গেছে সে আর জীবিত না A postmortem found 71 individual bruises তাকে পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল সেখানে তার মধ্যে 71টা ব্রুজ তার মধ্যে বডির মধ্যে পাওয়া গেছে 71 bruises on him as well as 2 burn marks plus তার বডির মধ্যে যে পোড়া চিহ্ন ছিল তাকে গায়ের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল one thought to be from a cigarette lighter flame এবং মনে হচ্ছিল যে এটা সিগারেট লাইটার থেকে এই আগুনটা তার বডিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল and 57 fractures এবং 57টা ফ্র্যাকচার হয়েছিল to his pelvis shoulder ankle and ribs তার শোল্ডারের মধ্যে পেলভিসের মধ্যে এবং তার আঙ্কলের মধ্যে এবং রিবসের মধ্যে পাজরের মধ্যে চারিদিকে তাকে আপনার জখম করেছিল এবং তাকে হাড় মাংস সব ভেঙে দিয়েছিল এগুলো সব জুরিরা শুনছে ডার্বি ক্রাউন কোর্টে আপনারা জাজের স্পিচটা আরো শুনবেন আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন প্লিজ Called to custody for the rest of your life. I must set the minimum term by reference to Schedule 21 of the Sentencing Code as Parliament has enacted.
I judge this to be a case which does not fall within paragraphs 2 to 4 of Schedule 21 and therefore has a starting point of 15 years. Having identified the starting point, I have to take into account the aggravating or mitigating factors to the extent I've not allowed for them in my choice of starting point. Stephen Bowden, you are 30 years old and were born on the 21st of November 1992. You were 28 years old when you murdered Finlay. You have 22 convictions for 33 offences, which include theft, drug offences, criminal damage, and failure to comply with court orders. In 2018, you were resentenced to 4 months in prison in respect of 2 breaches of a community order. Your previous convictions do not include any offences for violence against a person. You've smoked cannabis since you were 9 years old, and apart from when you were in prison, you always used cannabis. You left home when you were 18 or 19 and then lived with your relatives for a time. Shannon Marsden, you are 22 years old and were born on the 4th of August 2000. You were 20 years old when you murdered Finlay. You have no previous convictions or cautions. You were drinking from when you were 9 years old and using cannabis from when you were 10. You were unhappy at home, were bullied at school and got into arguments and fights with other pupils. You would self-harm, had issues with your mental health, and were happiest when you were away from home with your aunts at Wirksworth. That was where you lived with Stephen Bowden when your relationship began in the summer of 2017 and until he got the house in Holland Road in February 2018. As to the relationship between you, regular arguments were a feature of that relationship from the outset. You, Stephen Bowden, have a short temper and can get uncontrollably and aggressively angry. Arguments are not one-sided, and I am quite sure that you, Shannon Marsden, were quite capable of standing your own ground in any argument with Stephen Bowden. You were not isolated by Stephen Bowden, and you were in regular phone contact with your mother, who you spoke to at length almost every day. You knew how to get help if you needed it. I'm also sure that you, Shannon Marsden, were pushed and hit and verbally abused by Stephen Bowden in your relationship with him, and that was happening in December 2020. The extent of the abuse and violence in your relationship was considerably exaggerated by you, Shannon Marsden, in your evidence at trial, and I am sure that it did not affect your decision-making in relation to Finlay or your ability to make those decisions. You both wanted a family, but you wanted it on your terms without any regard to your cannabis use or the safety of your children. You hated the involvement of social care or any of the authorities in your family. You were determined that once you were back together as a family on the 17th of November, that you should not be separated from the boys again. You had lied to get your family reunited, and once reunited, it was not long before you were unable to cope with and parent 2 small boys, a situation compounded by your habitual drug use. You both knew that as soon as anyone knew that Finlay was injured, the boys would be taken away from you and your family life would be immediately over. Having brutally assaulted Finlay on at least 2 occasions, you continued to abuse him, and you lied that he had COVID so that no one would see him and remove him from your care, and in doing so, you subjected your own baby son to আপনারা শুনছেন জাস্টিস টিপলসের স্পিচ ডার্বি ক্রাউন কোর্টে। Jurors heard Bowden had prioritized sourcing money to buy and smoke cannabis over his son's care, এবং তারা প্রাধান্য দিয়েছিল ক্যানাবিস কেনার জন্য
ক্যানাবিস মানে তারা যে ইউজ করতো রেগুলারলি দুজনেই, ওইটাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছিল, জুরি শুনছে। এবং বলছে কি he also had a violent temper, জাজ বলছে কি তার একটা খুব হিংস্র মেজাজ ছিল, ভায়োলেন্ট টেম্পার ছিল, and had smashed a door at home, এবং ইন দ্য পাস্ট সে ঘরের মধ্যে স্মাশ করেছিল দরজা, মানে টেম্পারে তার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল তার হিংস্র মেজাজের জন্য। At hospital only hours after his son's death, হসপিটালে যখন গেছে মাত্র মানে তার ছেলের 10 মাস ওল্ড বেবির মারা যাওয়ার ঘন্টার পরেই, কয়েক ঘন্টা পরেই Bowden was heard telling Marsden, যে Bowden মানে হাজব্যান্ড, তার ওয়াইফকে মার্সডেনকে বলছিল কি he was going to sell Finley's pushchair on eBay. Later telling police he only said this in an effort to lighten the mood. এবং তার ওয়াইফকে বলছিল কি যে আমি তার বেবির যে পুশ চেয়ার আছে সেটা ইবেতে আমি সেল করব। এটা তার মানে কয়েক ঘন্টা পরে মানে কোর্টের মানে তাকে শাস্তি দেওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে এই কথা বলছিল তার ওয়াইফকে। The abuse sustained by Finley has been described as incomprehensible, মানে এটা খুবই একদম ইনকম্প্রিহেন্সিবল, মানে খুবই ধারণাতীত, একেবারে ধারণার বাইরে ছিল, তাকে এমন ভাবে জখম করা হয়েছিল। এই ইনকম্প্রিহেন্সিবল এবং এটা ব্রুটাল, এবং তাকে বলছিল কি এটা খুবই ক্রুয়েল, মানে এই ধরনের ক্রুয়েলটি আচরণ বেবির উপরে, এটা জাজ নিজেই খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিল যখন সে স্পিচ দিচ্ছিল। এবং প্রসিকিউটর বলছে কি ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, আপনার প্রসিকিউটর না, পুলিশের যে ইন্সপেক্টর ডার্বিশায়ার পুলিশের, সে বলছে ইনজুরিজ ওয়ার অ্যামাংস দ্য ওয়ার্স্ট আই হ্যাভ সিন ইন মাই 27-year পুলিশিং ক্যারিয়ার। সে বলছে কি আমি যে 27 বছর ধরে যে পুলিশের জব করতেছি এই দেশের মধ্যে, এর মধ্যে আমি এটা হলো সবচাইতে মানে ওয়ার্স্ট ইনজুরি, সবচাইতে খারাপ ইনজুরি আমি দেখেছি এই আমার ক্যারিয়ারের মধ্যে, আমার কর্মজীবনের মধ্যে। এটা আরো বাকি অংশটুকু আছে, আপনারা শুনবেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ আবার রেস্ট অফ দ্য ভিডিও লাস্ট পার্টটা আপনারা প্লে করেন। Unimaginable cruelty. There are a number of aggravating factors. First, you were Finley's parents, in a position of trust over him, with sole responsibility for caring and protecting him in his own home. He was a 10-month-old baby and was particularly vulnerable. Taken together, these are a powerful aggravating factor. Second, there were at least 2 sustained and brutal assaults to Finley, in which injuries were inflicted on him in a number of different ways. The first assault was on the 12th of December. The second one was 2 to 3 days later. Finley was subjected to repeated abuse on multiple occasions, which included burning his hand, and that abuse had started by the 19th of November. Once Finley had been really seriously injured on the 12th of December, everyday activities such as dressing him, changing his nappy, taking him out of his pram caused him considerable pain, and he was living in filthy conditions. You inflicted significant mental and physical suffering on Finley for an extensive period, which was at least 13 days in length, and throughout that period he was suffering mentally and physically. Third, you failed to seek any medical assistance or any help from your family, the social worker or the health visitor at any point when it was obvious to you that Finley was very seriously injured and unwell. Rather, you deliberately lied to all those who could have helped you by saying that Finley had COVID, so that no one would come into the house or ask to go near him.
And when he died, you delayed calling the ambulance and then lied to the paramedics and doctors about the last hours and days of Finley's life. Fourth, the murder was committed by two of you acting together. Sixth, I'm sure that you were under the influence of cannabis when you brutally assaulted Finley. It is accepted by you through your barristers that collectively these aggravating factors justify a very significant uplift from the starting point of 15 years that I have identified. In mitigation, it's said that neither of you had an intention to kill Finley. I cannot be sure that the brutal assaults on Finley were premeditated or that when they happened there was an intention to kill. However, in the present context, I do not regard this point as providing any mitigation. This is because it's completely undermined by your repeated abuse of Finley and the dreadful cruelty and suffering you deliberately subjected him to over an extensive period of 13 days and which culminated in his death. You, Shannon Marsden, also refer to your age in mitigation. I accept that at 20 you were less mature than Stephen Bowden and that together with your lack of previous convictions, those are mitigating factors which count in your favour. I have also read and taken into account the psychiatric report of Professor Gillian Metzi dated the 2nd of September 2022. I am sure that you were quite capable of making decisions about Finley right up until the 25th of December, which would have saved his life. I am quite sure that there is nothing about your circumstances at that time or the domestic abuse or violence you were subject to that prevented you from doing so. Rather, you deliberately chose to do nothing, which meant Finley suffered and died. Neither of you have shown any remorse at all for what you have done. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Stephen Bowden, will be 29 years. From that, you must have deducted the number of days you have already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Stephen Bowden be taken down. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Shannon Marsden, will be 27 years. From that, you must have deducted the number of days you've already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Shannon Marsden be taken down. Stephen Bowden. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাস্টিস টিপলসের স্পিচ। When the guilty verdicts were given, the judge became emotional. সে খুবই আবেগপূর্ণ হয়েছিল as she thanked the jury for their extremely impressive conduct. এবং সে জুরিদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল, খুবই হৃদয়স্পর্শী, খুবই অত্যন্ত মানে এক্সট্রিমলি ইমপ্রেসিভলি আপনার এই মানে ট্রায়ালটাকে পরিচালনা করার জন্য, কন্ডাক্ট করার জন্য সে তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল। and excused members from further jury service for life, এবং তাদেরকে বলছিল তোমাদেরকে আর বাকি জীবনে আর জুরি সার্ভিস করতে হবে না। 5 months এর ট্রায়াল হয়েছিল এবং জুরিরা খুব ইমপ্রেসিভলি কন্ডাক্ট করেছে, কাজ করেছে এবং তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিল। As Tiples spoke, members of the jury were in tears, এবং জুরি মেম্বাররা আপনার চোখের পানি আসছিল, while the defendants sat silently in the dock. কিন্তু দুজন, শারন মার্সডেন এবং স্টিফেন বোডেন, তারা নীরবে ওই ডকের মধ্যে বসেছিল, তাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। The case has led to questions about how a baby who was on the radar of social services before he was born could die in such horrific circumstances. এটা বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে
যে এই বেবিটা তার জন্মের আগের থেকে যেখানে সোশ্যাল সার্ভিসেসের আপনার একটা সিস্টেমের মধ্যে ছিল, তাদের স্ক্রুটিনির মধ্যে ছিল, তারপরেও সে এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় হরিফিক সার্কামস্ট্যান্সে তাকে কিভাবে সে মারা গেল এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বর্ডেন অ্যান্ড মার্স্টন ওয়ার রেগুলার ক্যানাবিস ইউজার্স, তারা দুজনেই ছিল ক্যানাবিস ইউজার। And social services became involved during the pregnancy. Social service involved ছিল তাদের প্রেগন্যান্সির সময় because of concerns over drugs. তারা উদ্বিগ্ন ছিল এই ড্রাগসের জন্য, তারা যে ড্রাগস ব্যবহার করতে এটার জন্য। Domestic violence and squalid state of their home. ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হইতো, তারা একজন আরেকজনকে মারধর করত, ভায়োলেন্স করত। আপনার স্টিফেন বর্ডেন তার ওয়াইফকে মারত, এবং স্কোয়ালিড স্টেট মানে আপনার ঘরটা ছিল খুবই অগোছালো, একদম অগোছালো ঘর। এই জন্য সোশ্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট তাদের প্রেগনেন্ট থাকার থেকেই ইনভলভ হয়েছিল। দ্য ট্রায়াল হার্ড হাউ ফিনলি was made the subject of a child protection plan and immediately taken into care when he was born. এবং এটা জুরিরা শুনছে, তার জন্মের সাথে সাথেই তাকে আপনার কেয়ারের মধ্যে, আপনার কেয়ার মানে প্রোটেকশন, চাইল্ড প্রোটেকশন মানে প্ল্যানের আন্ডারে ওইখানে কেয়ার মানে সোশ্যাল সার্ভিসেসের কেয়ারে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। For the first 9 months of his life, Finley was fit and well. For the first 9 months সে ছিল ফিট এবং ওয়েল, সেফ অ্যান্ড হ্যাপি, সে নিরাপদ ছিল এবং হ্যাপি ছিল। দ্য প্রসিকিউটিং কাউন্সিল মার্ক প্রায়র ক্যাসি টোল্ড দ্যাট, তারা বলছিল কি প্রথম 9 মাস সে ছিল একটা ফিট, ওয়েল, সেফ এবং হ্যাপি বেবি। এটা হলো প্রসিকিউটর কিংস কাউন্সিল, আগে আমরা কুইন্স কাউন্সিল বলতাম, সে জুরিদেরকে বলছে। কিন্তু সে ওই যে কেয়ারের থেকে তাকে রিলিজ করার পরেই, সে 39 দিন পরেই সে মারা গেছে, সে আর সার্ভাইভ করে নাই। অ্যান্ড রিকোয়ারিং হিজ প্যারেন্টস টু বি টেস্টেড ফর ক্যানাবিস ইউজ, এবং তারা বলছিল কি তার মানে ডাক্তাররা বলছিল কি তার এদের মানে তাদেরকে একটা টেস্টের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে তাদের ক্যানাবিস ইউজের জন্য। এবং আরো অনেকগুলো ইনফরমেশন আপনার এই কেসের মধ্যে পুলিশের থেকে এবং আপনার কোর্ট থেকে বিভিন্ন মানে আপনার পুলিশের এবং প্রসিকিউটর এবং নিউজের মধ্যে আসছিল বিভিন্ন আপনার প্রতিক্রিয়া, কারণ সোশ্যাল সার্ভিস ঠিক মতো টেক কেয়ার করে নাই এই বেবিটাকে। দর্শক, সময় আজকে শেষ হয়ে গেছে, এবং শেষ হওয়ার পরে আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা আবার কাল দেখবেন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগল সার্চ করলেও প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।